Hello students, welcome to Prime Time by Civic Centre IAS. So today we'll be covering history current affairs in the week of 28th August to 3rd September 2025. So we have 6 topics in brief, and the topic of importance in this week is Daruma, right? So coming to the topics, the first one is Maharaja Prithu, and the second one is about Nizam-era Pocharam project, and the third one is about Mahatma Ayyankali, and the fourth topic is about Vrindavani Vastra, and the fifth topic is about Guru Tegh Bahadur, and sixth topic is about Mela Patt, and seventh, that is topic of importance, is about Daruma. Right? The first topic, Maharaja Prithu. It was in news because Assam government recently decided that a new flyover which is being constructed in Guwahati, that is in Assam. So it is in Assam, and this would be named after Prithu. That is, he is the Maharaja Prithu. He is a 13th century Kamrup ruler which is situated in Assam. So he belongs to a Kamrup kingdom. So manam Maharaja Prithu gurinchi telusukune mundu, let us learn about Bakhtiyar Khilji. Bakhtiyar Khilji is a military commander of Muhammad Ghori, and he is a Gurind ruler. He is a Gurind ruler, and he is the one who established Muslim rule in India. Right, and later Bakhtiyar Khilji served as a general for Qutbuddin Aibak. Who is Qutbuddin Aibak? He is a founder. Okay, he is a founder of Delhi Sultanate. He is a founder of Delhi Sultanate, and he is the first Sultanate of Delhi. And one more thing is, India lo edaithe Qutub Minar undo, adi start chesindi Qutbuddin Aibak. And who completed it? That is Iltutmish. Iltutmish complete chesadu. Start chesindi matram Qutbuddin Aibak. So in 1193 AD, what happened? Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda University, one of the greatest center of learning. Nalanda University ni destroy chesadu. Akkadunna monks nandani champesadu. And he also set fire the library also. Akkadunna thousands of books anni burn అయిపోయాయి. So later in 1206 AD, he acquired Bihar, and dan tarvata he wanted to invade Kamrup and Tibet also. But Kamrup lo evaru unnaru? Ikkada Maharaja Prithu ane king unnadu Kamrup lo. Ayana urkuntada? No. He defeated the military of Bakhtiyar Khilji. He defeated the military of Bakhtiyar Khilji, and also Bakhtiyar Khilji ni tarmi kottesaaru akkadi nunchi. So idantha manam ekkada details ani ekkada unnayante, a Persian chronicle named Tabakat-i-Nasri ane Persian chronicle lo we can see this details, and akkada em rasunayante Rai of Kamrud or Kamrup, he defeated the military of Bakhtiyar Khilji, and ayana peruni ela refer chesarante Bartu ane name to refer chesaru. Right, this is about Maharaja Prithu. So let's go to the next topic, that is Nizam-era Pocharam project. Why this was in news? Because 103-year-old Nizam-era Pocharam project withstood a massive flood inflow of 1.82 lakh cusics. So edaina old అయిపోయినప్పుడు there is a huge chance of damage, but this project, Pocharam project, it withstood a flood. So Nizam-era Pocharam project kabatti, this is the first project which was taken up by Nizam, and it laid the foundation in 1917. And ఇది ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణలోనే ఉంది, అండ్ కామారెడ్డి మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్లో వీ కెన్ సీ దిస్ ప్రాజెక్ట్. మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ కామారెడ్డి, అండ్ మిగతా ప్రాజెక్ట్ మాత్రం వీ కెన్ సీ మెథడ్. సో డీటెయిల్గా వీ షెల్ సీ ద అబౌట్ నిజాం. ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ నిజాం ఈజ్ ఎర్లీ 18th century to mid 20th century. So he belongs to a Asaf Jahi dynasty, and this dynasty was founded by Mir Kamaruddin Khan or Nizam ul Mulk or Asaf Jahi I or Nizam I. So he was founded the Asaf Jahi dynasty. Some of the key contributions by Nizam em chustamante, Prime Minister of Hyderabad Salajang I. So ayana kinda some of the contributions ane jarigayi. The first one is Majlis-e-Malguzari. It is a revenue board which was established in 1864. And the second contribution, public works lo em chustam, roads, railways, that is Wadi to Secunderabad railway station, and reservoirs like Usman Sagar and Himayat Sagar for drinking and irrigation. Right? And coming to textiles, Hyderabad is one of the main center for cotton textiles. And coming to the hydroelectricity production,
Nizam Sagar Canal is established in 1930. So it is about the Nizam. Coming to the next topic, Mahatma Ayyankali. So on his 162nd birth anniversary of Mahatma Ayyankali, our Honorable Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Mahatma Ayyankali. So Mahatma Ayyankali was born in 28th August 1863 in a princely state of Travancore, presently in Kerala, and he belongs to Pulia caste. Pulia caste is nothing but a marginalized community, right? Marginalized community, and they were considered as untouchables. They were considered as untouchables. So as a child, Mahatma Ayyankali faced lot of discrimination. రోడ్స్ పైన వెళ్ళకూడదు, పబ్లిక్ వెల్స్లో వాటర్ తీసుకోకూడదు, స్కూల్స్కి అలౌడ్ లేదు. సో ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్స్ అన్నీ ఫేస్ చేసి దెన్ హీ డిసైడెడ్ నో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్ అని హీ ఛాలెంజ్ ద caste discrimination. So he challenged the caste discrimination and started a anti-caste movement. ర్యాలీస్, ప్రొటెస్ట్ అండ్ స్లోగన్స్తో అన్నీ స్టార్ట్ చేశాడు, మూమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఆయన కీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏం చూడొచ్చు. ఇన్ 1863లో హీ స్టార్టెడ్ అండ్ రోడ్ అండ్ ఆక్స్ కార్ట్ ఛాలెంజ్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు పులియా క్యాస్ట్ కాబట్టి దే వర్ నాట్ అలౌడ్ టు వాక్ ఆన్ రోడ్స్ ఆల్సో కదా. సో హీ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఆక్స్ కార్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ హీ లెడ్ ఎ ర్యాలీ ఆల్సో ఫర్ రైట్ ఆఫ్ అన్టచబుల్స్. We also have a right to walk on roads, to take water from the wells, and schools కి వెళ్ళడానికి మాకు రైట్స్ ఉన్నాయి అని బాలరామపురం అనే ప్లేస్లో he led a rally, and this walk came to be known as Walk for Freedom. And also he started Chaliyar riots and Puliyar riots in 1907, and mainly significantly with the help of Sri Narayan Guru. He is a social reformer with the inspiration of Sri Narayana Guru. He started Sadhujana Paripalana Sangam. So Sadhujana Paripalana Sangam main goal ఏంటంటే టు అప్లిఫ్ట్ ద దళిత్ని అప్లిఫ్ట్ చేసే సంఘం అది. సో నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు టైటిల్స్. ఫస్ట్ ఇస్ పులియర్ కింగ్ bestowed by Mahatma Gandhi, and the former Prime Minister Indira Gandhi also bestowed a title called India's Greatest Son. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో దే కెన్ ఆస్క్ పులియా కింగ్ అండ్ ఇండియాస్ గ్రేటెస్ట్ సన్ ఆర్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ అని. అండ్ ఒక పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ పేర్లు ఇచ్చి దే కెన్ ఆస్క్. సో రిమెంబర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ topics which can be asked in your examinations. So this is about Mahatma Ayyankali. The next topic is Vrindavani Vastra to return from British Museum. So for the first time, British Museum has agreed to lend Vrindavani Vastra to Assam government. So it is for the period of 18 months. Temporarily, they have agreed to lend the Vrindavani Vastra. Vastra is nothing but a cloth of silk textile. It is a silk textile. So it is a 16th century silk textile, and it is created under the guidance of Srimanta Shankara Deva, who is a saint, Vaishnavite saint and a social reformer. Okay, and at the request of Coach King Nara Narayan and Chilarai, వీళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ శ్రీమంత శంకర దేవ బృందావని వస్త్ర అనేది తయారు చేయబడింది. అది మెయిన్లీ అస్సాంలోనే తయారు చేయబడింది. అండ్ ఈ వస్త్రంలో వాట్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. ఆయన లైఫ్ మొత్తం వీ కెన్ సీ ద సీన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కృష్ణ. Right, so this is about Vrindavani Vastra. Let's move on to the next topic, that is Guru Tegh Bahadur. Indian Railways under the guidance of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is set to commemorate the 350th martyrdom day of Guru Tegh Bahadur ji in a respectful manner. This initiative is about to spread awareness among young generation about his teachings and sacrifices. ఆయన టీచింగ్స్ ఆయన సాక్రిఫైజెస్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో కమింగ్ టు ద కీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గురు తేజ్ బహదూర్, హీ ఈజ్ ద 9th గురు ఆఫ్ సిక్. సో వీ నో దట్ దేర్ ఆర్ టోటల్ 10 Sikh gurus, right? So first being Guru Nanak,
Okay, he started the Sikhism, he founded the Sikhism, and the last being Guru Gobind Singh. Okay, he is the last Sikh Guru. And after Guru Gobind Singh, it was transferred to a spiritual script, that is Guru Granth Sahib ki transfer ayindi. So Guru Tegh Bahadur was born on 21st April 1621 in Amritsar. Amritsar ekkada undi? Punjab, that is in India. So he is the son of Guru Hargobind and Mata Nanki. Guru Hargobind is the sixth Guru in the Sikhism, and he later married to Mata Gujri in Kartarpur later in 1632. So on 11th November 1675, what happened? Guru Tegh Bahadur was beheaded in a Chandni Chowk marketplace. Red Fort pakkana unna marketplace lo he was beheaded on the orders of Aurangzeb. Mughal Emperor Aurangzeb orders meraku he was beheaded. So this is about Guru Tegh Bahadur. So moving on to the next topic. Mela Patt. Mela Patt is an annual festival which begins in Bandarwa. So Jammu and Kashmir lo una Bandarwa lo annual festival, that is Mela Patt anedi start ayindi. So it is a 3-day annual festival, and 16th century నుంచి ఇది సెలబ్రేట్ అవుతూ వస్తుంది on the day of నాగుల పంచమి. నాగుల పంచమి రోజు or నాగ్ పంచమి రోజు it is being celebrated. So it is dedicated to Lord Vasuki Nag, who is a preceding deity of Bandarwa Valley, and it is rooted in Nag culture, right? And also it marks the historic meeting between Mughal Emperor Akbar and King Nagpal of Bandarwa. A historic meeting ni mark chestu kuda ee festival anedi jarupuntaru, right? And one more thing is Diko dance. It is a traditional folk dance which is being performed in this festival and performed by men, women and all religious and background also. Also it serves as a symbol of peace, pride and communal harmony. వీటిని ప్రమోట్ చేస్తూ దికో డ్యాన్స్ అనేది జరుపుకుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మేలా పట్, రైట్? సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ద టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్, దట్ ఈస్ దరుమా డాల్. ఈ వీక్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది దరుమా డాల్. సో our honorable prime minister when he went to Japan on August 29th వెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న రెవరెండ్ శేషి హిరోజర్, who is a chief priest of Dharumaji temple, he presented Daruma doll to our prime minister. So it is a Japanese wish doll. Wish doll enduku antunaru, I'll tell you in a few minutes. So it is a made of paper mache. Paper mache is a craft. It is an art craft, okay, which is made up of paper, glue and water. ఈ వీటిని కంబైన్ చేస్తూ తయారు చేసేది పేపర్ మ్యాషీ. అండ్ ఒక మౌల్డ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పెయింటెడ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ సింబల్ ఆఫ్ ప్రిజర్వెన్స్ అండ్ గుడ్ లక్ ఆల్సో. అండ్ దాని సైజ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 6 inches to several feet. ద సైజెస్ కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ ద వర్డ్ లక్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ కంజీ. ధర్మ డాల్ పైన లక్ అనే వర్డ్ రాసి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కంజీ అంటే ఏంటంటే లోగోగ్రాఫిక్ రైటింగ్ సిస్టమ్, అంటే సింబల్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తూ రాస్తారు ఇన్ జపాన్, రైట్? అండ్ ఐ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రెడిషనల్ విష్ డాల్. విష్ డాల్ ఎందుకు అంటున్నారంటే ఎవరికైనా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఐస్ అనేది కలర్ చేయరు. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే చీఫ్ ప్రీస్ట్ కూడా ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఐ కలర్ చేయలేదు. సో ఎందుకు కలర్ చేయరంటే ఎవరికైనా ప్రజెంట్ చేశారు, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక విష్ అనుకొని ఒక ఐని కలర్ చేస్తారు. అండ్ తర్వాత ఆ విష్ అనేది పూర్తయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అచీవ్డ్ ద అదర్ ఐ ఈజ్ ఆల్సో కలర్డ్. సో ఇట్ సింబలైజెస్, దిస్ ప్రాక్టీస్ సింబలైజెస్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, రైట్? అండ్ ఒక సేయింగ్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ ఫాల్ 7 times స్టాండ్ అప్ 8. అంటే ఏంటంటే ఈ ధర్మా డాల్ మీరు బాటమ్ అప్ చేసినా కూడా ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ సేమ్ థింగ్, చేంజింగ్ ఏమి ఉండదు, సేమ్ అలానే కనిపిస్తుంది. అండ్ ధర్మ అనేది ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అ సాంస్క్రిట్ వర్డ్ దట్ ఈస్ ధర్మ. ధర్మ అనే సాంస్క్రిట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది ధర్మ. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఈక్వాలెంట్ మీనింగ్ ఇన్ జపనీస్ ఆర్ చైనీస్, రైట్? అండ్ ఇండియాకి కనెక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మోడల్డ్ ఆఫ్టర్ బోధిధర్మ.
బోధిధర్మ అనేది వినే ఉంటారు ఆ పేరు. సో ఈజ్ ద 5th century ఫౌండర్ ఆఫ్ జెన్ బుద్ధిజం. జెన్ బుద్ధిజం ఏంటంటే it is relative to Mahayana Buddhism, which is emphasized for meditation to achieve enlightenment. And he is hailed from Kanjipuram, that is in Tamil Nadu. And ఆయన అక్కడే పుట్టారు, అక్కడే పెరిగారు. సో హీ హెయిల్ ఫ్రమ్ కాంచీపురం. అండ్ బోధిధర్మ జపాన్లో ఏమని పిలువబడతారు, ధర్మ దేశీ అనే నేమ్తో హీస్ నోన్ యాజ్ అ ధర్మ దేశీ. అండ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ హీ మెడిటేటెడ్ ఫర్ 9 years కంటిన్యూస్లీ ఒక వాల్ ఆర్ ట్రీని ఫేస్ చేస్తూ with limbs folded. So he meditated for 9 years. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో చూస్తే he is meditating with his limbs folded, right? సో ఒక 9 years అలానే కంటిన్యూస్లీ మెడిటేట్ చేశారనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బోధిధర్మ. అండ్ మనం స్టార్టింగ్లో చూసాం ధర్మజీ టెంపుల్ యొక్క చీఫ్ ప్రీస్ట్ హీ ప్రెజెంటెడ్ ద డాల్ టు మోదీ కదా. సో ధర్మజీ టెంపుల్ గురించి చూస్తే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తకాసాకి ఇన్ గున్మా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ జపాన్లో లొకేటెడ్ అయ్యింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ 1697. అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ధర్మాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ధర్మా డాల్స్. ఈ ధర్మా డాల్స్ ఏమైతే చూస్తున్నామో, సో దిస్ టెంపుల్ ప్రొడ్యూసెస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాల్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సక్సెస్ అండ్ విక్టరీ. ఎవరికైనా ఏదైనా శుభకార్యం జరగాలి ఆర్ ఎగ్జామ్స్ ముందు, బిజినెస్ మీటింగ్స్ ముందు, దే ఫ్రీక్వెంట్లీ విజిట్ దిస్ టెంపుల్ ఫర్ ద విక్టరీ ఆర్ సక్సెస్. So this is about our topic of importance, that is Dharma doll. Prime time lo we are also discussing 5 prelims previous year questions and 1 mains questions also. So let's discuss. The first prelims question is, with reference to ancient India, Gautama Buddha was generally known by which of the following epithets? Given Nayaputta, Shakyamuni and Tathagata. Nayaputta is referred as a 24th Tirthankara, that is Lord Mahavira. వర్తమాన్ మహావీరాని రిఫర్ చేస్తూ ఈ ఎపిథెట్ ఉంటుంది. అండ్ హీ బిలాంగ్స్ టు జైనిజం కాబట్టి ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. అండ్ శక్యముని అండ్ తాతగత రిలేట్స్ టు గౌతమ బుద్ధ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ ఫ్యూచర్ బుద్ధ yet to come to save the world? Given Avalokiteshvara, Lokeshvara, Maitreya and Padmapani. Avalokiteshvara is referred as associated with the compassion and mercy, and Maitreya is referred as a future Buddha, right? He is referred as a future Buddha, and Padmapani, he is a lotus bearer. So the correct answer will be option C. Okay, moving on to the next question. How did Sultan Qutbuddin Aibak die? He was treacherously stabbed to death by one of his ambitious nobles. He was killed in a battle with Tajuddin Ilzid, a ruler of Ghazni, who entered into a contest with him over the capture of Punjab. Third, he sustained injuries while besieging the fortress of Kalinjar in Bulandkard and succumbed to them later. And fourth one is he died after the fall from his horse while playing Chaugan. We know option D is the right answer because after the fall from his horse while playing Chaugan. Chaugan is similar to the polo game ఉంటుంది కదా. సో దానికి సిమిలర్గా ఉంటుంది చౌగాన్ గేమ్, రైట్? సో ద ఆప్షన్ D is the right answer. Okay, moving on to the next question. Consider the following statements about Sikh Gurus. The first one, Banda Bahadur was appointed as the military leader of the Sikhs by Guru Tegh Bahadur. So yes, it is a right answer because Banda Bahadur, he was appointed by Guru Tegh Bahadur. And second, Guru Arjan Dev became the Sikh Guru after Guru Ramdas. Guru Ramdas is a 4th Sikh Guru, and his son Arjun Dev became the 5th Sikh Guru, which is correct. And third statement, Guru Arjun Dev gave to Sikhs their own script of Gurumukhi. It is incorrect because the Gurumukhi was given by Guru Angad. Guru Angad gave the script of Gurumukhi. So the correct answer will be option D, that is 1 and 2 are right answers. Okay, let's move on to the next question. The fifth question, consider the following pairs given tradition and state. The first one, Chapchar Cut Festival. It is related to which state అని అడిగారు. సో చాప్చర్ కట్ ఫెస్టివల్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకుంటారు. బిఫోర్ ద జూమ్ కల్టివేషన్ ముందు ఈ ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటారు ఫర్ ద
హార్వెస్ట్ మంచిగా రావాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ మిజోరాం. సో దిస్ ఫస్ట్ పేర్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్, కోజం పర్బా బలాడ్. It is a style of ballad singing, right? It is performed in Manipur, which is also correct. And Thangda dance is a martial art performance which is being performed in Manipur, not Sikhism, right? So third pair is incorrect. So the correct answer is option B, that is 1 and 2 are correct answer. Moving on to the mains question. సో 2016లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎర్లీ బుద్ధిస్ట్ స్తూప ఆర్ట్ వైల్ డిపిక్టింగ్ ఫోక్ మోటివ్స్ అండ్ నరేటివ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్స్పాండ్స్ బుద్ధిస్ట్ ఐడియల్స్. ఎల్యూసిడేట్ అన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ అ కీ వర్డ్. ఎల్యూసిడేట్ అంటే యూ షుడ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. సో ఆన్సర్ ఎట్లా, హౌ యూ క్యాన్ అడ్రస్ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే, ఫస్ట్ డిఫైన్ స్తూప, బికాస్ స్తూప గురించి అడిగారు. డిఫైన్ స్తూప అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఎర్లీ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. క్వశ్చన్లో మనం ఎర్లీ బుద్ధిస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి, సో స్తూప యొక్క రోల్ ఏంటి ఎర్లీ బుద్ధిజంలో, సో దాని గురించి రాయండి. అండ్ ఆల్సో మెన్షన్ ఫోక్ మోటివ్స్, జాతక టేల్స్, సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ సచ్ యాజ్ 3 jewels ఉన్నాయి కదా, లైక్ బుద్ధ, దమ్మ అండ్ సంగ. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఫోక్ ఆర్ట్ అండ్ నరేటివ్స్ హెల్ప్ టు స్ప్రెడ్ ద బుద్ధిజం స్ప్రెడ్ అవడానికి ఫోక్ ఆర్ట్స్ అండ్ నరేటివ్స్ ఎలా హెల్ప్ అయినాయి అనేది కూడా యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ కంక్లూడ్ ఇన్ అ వే దట్ ఇట్ ఎన్రిచ్డ్ ద ఆర్టిస్టిక్ అండ్ స్పిరిచువల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, రైట్? ఏదైనా హిస్టరీలో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్, ఓకే, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఇది స్తూప ఆర్ట్ గురించి, సో యూ క్యాన్ draw a diagram, right? ఇలా డ్రా చేసేసి and you can mention that stupa, okay, this is chatra, harmika and pradakshina path, this is torana. ఇట్లా మెన్షన్ చేసి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. నీట్గా స్కేల్ పెన్సిల్ ఏం అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ డ్రా రఫ్లీ ఆల్సో. You can fetch marks because of these representations and examples kuda mention cheyandi for the better marks, right? So you can send your answers to response@civiccentre.in. We'll evaluate your papers and give feedback to your answers. I hope you understood this current affairs of history, and every week we will be releasing on the topic of history. I hope you liked it. Thank you so much.